Hello everybody. In our previous class, finally I explained about central processing unit, then the subcomponents of central processing unit, which are arithmetic and logic unit, then control unit, and then registers. Okay. Now today we are going to discuss about the memory unit. Okay. So first of all, we are going to discuss about the memory unit of a computer, and this is one of the very essential component of a computer system. Okay. Now, if you have a book, then just open the book with page number 9. Okay. In that page, the object is given memory unit. So here you can see memory unit. Computer memory is a storage space in the computer. The memory unit provides space for storing data, instructions, space for intermediate results, and also space for the final results. Computer memory is the storage space in the computer. Is it clear? Yes. If there is no memory, that time how it is possible to store the data and instructions inside the computer? That is not possible. Okay. So that's why, because of memory only, what happens? We can store our data and instructions and the result within a computer system. If it is not possible storing the data and instructions, then it is that time what happens? That time it is also not possible to perform our operations, because before performing any operation, first you have to insert the data, and when you insert the data and instructions in your computer system, immediately your inserted values and instructions should be stored inside the computer memory. So that's why memory is essential component for each and every modern computer. Okay. Units of memory. Okay. Next is given units of memory. Units of memory means what? Here you can see a bit is an elementary unit of memory. That means to measure the memory of a computer, we have different units. Okay. The name of first unit is, that is bit. You already heard this one. That is bit. I think all of you know about bit. Bit means what happens? According to the heredity, a bit is an elementary unit of memory. This is the primary unit of a computer memory. Okay, which is bit. Bit means it represents actually 1 and 0, and 1 and 0 means what? These two are the binary digits. Okay, bit represents two values or two digits, that is 0 and 1. 0 and 1 is also known as what? Binary number system, or you can say these are the binary digits. Okay, the notebook you can see bit is the short form of binary digits. Okay. Bit means it represents the short form of what? Binary digits means simply you can say bit. So that's why I told already. Bit means it represents two values, that is 0 and 1, which is also known as binary number, or you can say binary digits. A bit can be either 0. 0 means what happens? I already told you know when I discussing about memory, about the offline classes, that time I already told this one also. 0 means it represents off, and 1 means it represents on. Okay. Binary digits means consist of two digits, that is 0 and 1, and 0 means it is a 1 technical name, and it is also one logical name also. So off and on, these two are the technical name of, or technical form of 0 and 1. 0 means in technical form you can say off, and 1 means you can say that is on. Okay. Data in a computer are stored in the form of strings, that is 0 and 1. That means when you want to store data in your computer memory, that time your data should be first converted into binary form. Why? Because computer system always understood only the binary digits, that is 0 and 1. So that's why when you insert data or when you enter data in your computer system, immediately your data should be translated into the binary form, and then that binary form should be stored in the computer memory. Why? Because binary form means that is bit also, and your data should be always stored in your computer memory in the form of 0 and 1, nothing else. Now see, after bit means what? This is the primary unit, or you can say this is the smallest memory measurement unit of a computer, which is known as what? Bit. The smallest memory measurement unit of a computer is what? Bit. After bit, the second smallest memory measurement unit of a computer is what? You can say nibble. Have you heard this one? Second smallest memory measurement unit is, that is what? Nibble. Nibble means what? 4 bits are grouped.
4 bits are grouped together to form a nibble. Bit means 0 and 1, and 4 bits are grouped together to form a nibble, and after nibble, that is byte. I think all of you people are about, all of you know about byte, because it's the most commonly used term. Okay, so byte means what? 8 bits are grouped together to form a byte. তাহলে কি করা হয়েছে তোমার? আমি বিট যেটো মেমৰি মেজারমেন্টৰ আৰু বহুতটা ইউনিট থাকে, ইউনিটবিলাকক আমি বেলেগ বেলেগ নাম দিয়া হৈছে। যে একেবাৰে স্মলেষ্ট যেটো প্ৰাইমাৰী মেমৰি ইউনিট আছে সেইটো কোৱা হয় বিট, আৰু বিট মানে কি বুলি কোৱা আছে? বিট বুলি কোৱাৰ লগে লগে ই সদায় দুটা অংক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে 0 আৰু 1, আৰু 0 আৰু 1 দুটা অংক আমি কি বুলি কওঁ? বাইনাৰী নাম্বাৰ চিষ্টেম বুলি কওঁ, হয় নহয়? তাৰমানে বিটৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে বাইনাৰী ডিজিটছ, বা আমি ক'ব পাৰো যে বিটটো কি হৈছে স্মল, কি হয়? শৰ্ট ফৰ্ম, কাৰ শৰ্ট ফৰ্ম? বাইনাৰী ডিজিটৰ। সেইকাৰণে বিটৰ ভেলু হৈছে 0 আৰু 1। আৰু যেতিয়া আমি কম্পিউটাৰত ভেলুবোৰ ষ্ট'ৰ কৰিম, ইনফৰমেশ্যনবোৰ ষ্ট'ৰ কৰিম, তেতিয়া ষ্ট'ৰৰ আগতে আমাৰ ইনফৰমেশ্যন বা ভেলুবোৰ বাইনাৰী নাম্বাৰকে কনভাৰ্ট হয়, আৰু কনভাৰ্ট হোৱাৰ পিছত 0 আৰু 1 এই ফৰ্মতহে তোমাৰ ভেলুবোৰ তোমাৰ কম্পিউটাৰ মেমৰিত ষ্ট'ৰ হয়। ঠিক আছে? বিটৰ পিছত আমাৰ নেক্সট আহিব নিবল। নিবলটো হৈছে আমাৰ ছেকেণ্ড স্মলষ্ট ইউনিট। নিবলত কি হয়? 4টা বিট, 4 bits are grouped together to form a nibble. 4টা বিট লগ লাগি পেলাই আমাৰ নিবল এটা হ'ব পাৰে। 1 nibble means 4 bits are grouped together. And after that, third smallest memory measurement is byte. Byte means what? 8 bits are grouped together. 8 bits, তাৰমানে 8টা বিট লগ লাগি পেলাই আমাৰ এটা বাইট হয়। 8 bits equal 1 byte, 4 bits equal 1 nibble, and 0, 1 equal bit. হয় নহয়? So 8 bits equal 1 byte, 4 bits equal what? 1 nibble, and bit equal কি হয়? 0 or 1. এইটো বস্তু 8 bits equal 1 byte, and 4 bits equal 1 nibble, and bit means that is 0 or 1. বুজিছ নে কিনিতে? সো ইয়াৰ পিছত তোমালোকৰ পেজত কি হয়? এখন চাৰ্ট দিয়া আছে। So এটা বহুত তোমাৰ ইউনিটৰ নাম দিয়া আছে, স্টোৰেজ তো শর্ট নেম দিয়া আছে, ফুল নেম দিয়া আছে, মানে 1 bit. Bit means short name is bit, then full name is binary digit. 8 bit equal what? I already given, that is 1 byte, and full name is also byte. 2 to the power 10, that is 1024. Okay, so 8 bits equal what? 1 byte, and 1024 byte equal 1 kilobyte. 1024 byte equal how many kilobyte? 1 kilobyte. Okay, and kilobyte means simply you can say that is KB. Okay, and 1024 KB equal 1 megabyte. Simply you can say MB. Okay, again 1024 MB equal 1 GB. GB means what? Gigabyte. That is simply you can say that is GB. Okay. So again 1024 GB equal 1 terabyte. The short form is TB. 1024 TB equal 1 petabyte. Petabyte means PT. Sorry, TB. Petabyte. 1024 TB equal 1 EB means exabyte. That is EB. Okay, so this much you have to remember. Okay, so first smallest memory measurement unit is bit. Second smallest memory measurement unit is what? So bit means it represents 0 and 1. Okay, so 4 bits equal 1 nibble, and 8 bits equal 1 byte. Okay, after that 1024 byte means 2 to the power 10. 1024 byte equal 1 kilobyte. 1024 again 2 to the power 10. 1024 kilobyte equal 1 megabyte. 1024 megabyte equal 1 gigabyte. 1024 gigabyte equal 1 terabyte. 1024 terabyte equal 1 petabyte. 1024 petabyte equal 1 exabyte. Okay, so this is given chart. এই চাৰ্টখন তোমালোকৰ বুকছত দিয়া আছে, যদি বুকছ আছে এবাৰ ভালকৈ চাই ল'বা। এই চাৰ্টখন দিয়া আছে, আৰু এইখিনি তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব যে কিমান বাইটত, কিমান কিলোবাইটত কিমান মেগাবাইট হয়, কিমান মেগাবাইটত কিমান জিগাবাইট হয়, হয়নে নহয়? এই চাৰ্টখন তোমালোকে মনত ৰাখিবা, কাৰণ এইটো মোষ্ট কমনলি, কাৰণ আমি এতিয়া যিটো আমি টেকনলজিৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট, হয়নে নহয়? Nowadays we are dependent on technology. It will be smartphone, it will be laptop, it will be desktop. Okay, means
It's an every person. It totally depends on technology. Means where depends. Technology means what? It's an every technology should have some memory where you can store the values. And for storing values, we must have to know the concept of memory. And these are the memory measurement units. ঠিক আছে? যেটো আমি এতিয়া কি হয় টেকনলজিৰ ওপৰত ডিপেন্ডেন্ট আৰু টেকনলজি বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাক কি লাগিব মেমৰি লাগিব আৰু মেমৰিত আমি ভিডিঅ'টা ষ্ট'ৰ কৰিব লাগিব ডাটাবোৰ ষ্ট'ৰ কৰিব লাগিব হয় নহয় আৰু মেমৰি বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি কিছুমান ইউনিটৰ কথা জানিব লাগিব আৰু সেইবিলাক মই ইয়াতে লিখি দিছো ভালদৰে চাই ল'বা ঠিক আছে মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট তোমালোকৰ ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত থাকিলে আমাৰ টাইপছ অফ মেমৰি ন তোমালোকৰ বুকছত আছে টাইপছ অফ মেমৰি There are broadly two types of memories in computer system. The first one is given internal memory or the main memory or the primary memory. We have two types of computer memory. The name of first one is what? You can say primary memory. Others you can say internal memory. And second one is known as secondary memory. Others to go over external memory. Okay, basically computer memory is broadly classified into two categories. The first one is internal memory. Others you can say main memory or you can say that is primary memory. Second, here one more name is that is main memory. And name of second one is that is secondary memory, external memory, others you can say auxiliary. Auxiliary. AUXULARAY. Auxiliary memory. ঠিক আছে? এতিয়া এটা তোমার primary memory definition লিখা আছে. All computers have internal memory to store programs and data while the computer is running. All computers have internal memory. Or you can say primary memory. All computers have internal memory to store programs and data while the computer is running. When we are operating our computer system, that time internal memory or the primary memory must required. Without internal or the primary memory, it is not possible to run our computer system or it is not possible to operate our computer system. Because to run or to operate our computer system, we need some programs or we need some software. Okay, and before running or before operating the computer system, first of all you must have to install that software inside the computer. If there is no memory, that time how it is possible to store this type of software inside the computer memory? That time not possible. If it is not possible to store this type of software in your computer memory, that time how it is possible to run it? That is not possible. বুঝিছনে? So যেহেতু আমি টেকনলজিৰ ওপৰত ডিপেন্ডেন্ট আৰু যেতিয়া আমি কম্পিউটাৰ এটা বা আমি স্মাৰ্টফোন এটা অপাৰেট কৰিম বা চলাম বা ইউজ কৰিম তেতিয়া আমাৰ কি হয় স্মাৰ্টফোনটো অপাৰেট হোৱাৰ কাৰণে বা চলিবৰ কাৰণে আমাক কিছুমান প্ৰগ্ৰামছ লাগে কিছুমান সফটওয়্যাৰ লাগে এটা কথাটো হ'ল যে কম্পিউটাৰটো চলোৱাৰ আগতে আমি সেই প্ৰগ্ৰামছ বা সফটওয়্যাৰবোৰ আমি কম্পিউটাৰত ফাৰ্ষ্ট টাইম ষ্ট'ৰ কৰিব লাগিব কাৰণ কম্পিউটাৰ হয় তোমাৰ স্মাৰ্টফোন হয় আমি ফাৰ্ষ্ট টাইম এটা লোড কৰিব লাগিব সেই বস্তুবোৰ ক'ত লোড হ'ব মেমৰিত লোড হ'ব লাগিব মেমৰি মানে এটা কাম বুজাইছে প্ৰাইমাৰী মেমৰি বুজাইছে যদি মই প্ৰাইমাৰী মেমৰিটো নাথাকিলে হয় তেতিয়াহ'লে এই বস্তুবোৰ আমি কেনেকৈ ষ্ট'ৰ কৰিলো তেতিয়া পচিবল নহয় যদি পচিবল নহয় ষ্ট'ৰ কৰিবৰ কাৰণে তেতিয়া আমি কম্পিউটাৰটো চলাব পাৰিলো হয় বা আমি আমাৰ লেপটপ বা ডেস্কটপটো বা আমি আমাৰ স্মাৰ্টফোনটো আমি ৰান কৰিব পাৰিলো নেকি নোৱাৰিলো সেইকাৰণে প্ৰাইমাৰী মেমৰিটো ভেৰি ভেৰি এছেঞ্চিয়েল বুলি কোৱা হৈছে ঠিক আছে তোমালোকে এটা চাৰিটা পইণ্ট আছে চোৱা ইনৰ বুক 4.7 given see primary storage are does the following operations what type of operations to be performed by the primary memory so first one is done it holds input data and instructions the primary memory always store our data and the instructions when you want to insert your data and instructions immediately your data and instructions will be stored inside the primary memory second point is given it holds data that is being processed and the processing instructions okay it holds data that is being processed after inserting our data and instructions when the unit perform our operations that time also those data and instructions will be what stored inside the computer memory where inside the primary memory okay next it holds intermediate results of processing it also holds the intermediate results after completion of what performing our operations final operations the results should be stored inside the memory and then also what point is given it holds final results and after and before display the results through your output devices the final result is also stored inside the computer memory that means simply consider four messages that is given or 4 point is given you can use as a 3 point or you can say as a 3 point the first one is our entering data and information or instructions should be stored inside the primary memory okay so when you give the instructions
to perform the operations, that our instructions will be also stored in the memory, and then after completion of operation, finally the computer system produces the result, and before producing the result, again the computer memory first stored our results and then display the results to the output devices. তাৰমানে কি কৈছে আমি যেতিয়া ডাটা বা ইনস্ট্রাকশন কম্পিউটার দিম বা ইনপুট কৰিম তেতিয়া আমি ইনপুট কৰা ডাটা বা ইনস্ট্রাকশন বিলাক ফাৰ্স্ট কম্পিউটার মেমৰি ষ্ট'ৰ হয় কম্পিউটার মেমৰি মানে এটা বুজোৱা হৈছে ইন্টাৰনেল মেমৰি বুজাইছে প্ৰাইমাৰী মেমৰি বুজোৱা হৈছে সেকেন্ডলি যেতিয়া আমি কামটো কৰিবৰ কাৰণে আমি অৰ্ডাৰটো দিম অৰ্ডাৰটো দিব লাগিব কাৰণ কম্পিউটাৰ নিজেটো কাম কৰিব নোৱাৰে সো যেতিয়া আমি অৰ্ডাৰটো দিম অৰ্ডাৰটো দিয়াৰ লগে সেই অৰ্ডাৰটো গৈ পেলাই কম্পিউটাৰ মেমৰিত ষ্ট'ৰ হয় আৰু অৰ্ডাৰটো পোৱাৰ পিছত যেতিয়া কম্পিউটাৰে প্ৰসেসিং কৰিব কামটো কৰিবলৈ ল'ব আৰু কামটো কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত যিটো ৰিজাল্ট আহিব সেই ৰিজাল্টটো ফাৰ্স্ট টাইম কম্পিউটাৰ মেমৰিত ষ্ট'ৰ হয় মেমৰি মানে কাম বুজিছে প্ৰাইমাৰী মেমৰিত ষ্ট'ৰ হয় আৰু তাৰ পিছতে ই তোমাৰ কম্পিউটাৰ মেমৰি কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীনত বা আউটপুট ডিভাইচৰ জৰিয়তে তোমাক দেখুৱাই দিয়ে ৰিজাল্টটো কিন্তু ৰিজাল্টটো শ্ব' কৰাৰ আগত ফাৰ্স্ট টাইম কম্পিউটাৰ মেমৰিত ষ্ট'ৰ হ'ব লাগিব ঠিক আছে সো এইখিনি আমাৰ ইন্টাৰনেল মেমৰি বা প্ৰাইমাৰী মেমৰিৰ কাম কি কাম কৰে এইখিনি বস্তু আমি ডিসকাস কৰিলো মানে নহয় এটা ইয়াৰ পিছত আমি ডিসকাস কৰিব লাগিব যে প্ৰাইমাৰী মেমৰি কিছুমান ক্লাসিফিকেশন আছে ক্লাসিফিকেশন অফ প্ৰাইমাৰী মেমৰি one is RAM one is ROM one is SAM so in this way we have different types of classification in the same way after that we have to discuss about secondary memory also which is also known as external memory and auxiliary memory okay now today we have to stop here okay in your next class we have to discuss the different types of primary memory, maybe RAM, ROM, SAM, and then we will discuss about the secondary memory also. Is it clear? So okay, then